Dear folks, welcome to his American English Center. Rain and Martin, we have come here to the video number 278. Synthesization of sentences. What do you mean by synthesization? What is the antonym of synthesization? It is analyzing. Analyzing means what? You are separating. But synthesization is joining together of many sentences. Analyzing, you are separating. Synthesization is joining sentences. For example, he was unwilling to go any further. He was not interested in going any further. One sentence. He returned home. One other sentence. So what is the verb here? Was unwilling is a verb. To go is not a verb. It's an infinite. He returned home. Returned is a what? Is a verb. So you have two verbs here. He is a subject. He is a subject. So two subjects are there. How many subjects are there? Two subjects are there. How many verbs are there? Two verbs are there. You have to synthesize, mix with both, and you have to make it into one sentence. One sentence means what? Only one verb should be there. Right? So what happens? You have to remove one verb. In this was unwilling, which is the verb? Was is a verb. Unwilling is a present participle. So it is not a verb in exact terms. So you make it as a gerund. Unwilling to go any further. So he was unwilling to go any further. This is a main sentence. So main class. This you are changing into a phrase. Unwilling to go any further becomes a phrase. There is no verb is there, but it gives a meaning, but not a complete meaning. So it is a phrase. So this is a phrase. He returned home. You keep the he returned home, maintain it. This return is the single verb here. So two sentences has been what? Synthesized and joined into one sentence. Unwilling to go any further. Comma. This full stop is removed and comma. He returned home. This particular comma and the words behind it says about, it is a phrase, it gives an idea. You got it? So returned is the only verb and he is the only subject here. So it is only one sentence. So unwilling to go, he returned home. Two simple sentences converted into one sentence. Next is, they saw the usefulness of violence. They is the subject. Saw is the verb. They saw. What did they see? Usefulness means what? No use. Of violence means what? Attacking the government, killing the people. They saw. No use. So saw is the only verb. They is the subject, right? They changed their policy. They is the subject. Changed is the verb. So how do you change these two sentences? Convert these two sentences into one sentence. So this is a simple sentence. This is a simple sentence because in each simple sentence you have a subject and a verb. You have to convert one verb into what? Either a gerund or an infinite or a past participle. So how do you see? See, the saw is changed into seeing. Seeing is a gerund. Seeing the usefulness of violence. Seeing the uselessness, no use at all. Uselessness means no use at all. Seeing the uselessness of violence. So this entire sentence changes into a phrase. Seeing the uselessness of violence, they change their policy. There is the subject, changes the verb. Right? They change their policy. So this sentence becomes a simple sentence. Two simple sentences are merged to form one single sentence. Next is, he was wary of failure. He is the subject. Was is a verb. What do you mean by wary of failure? So tired. He became so tired of failure. Always tired. He emigrated to Africa. He is the subject. Emigration means what? Verb. Emigrate means going from one country to another country. Immigrate means what? Coming from other country to your inside country. Emigrate. He emigrated to Africa. So emigrated is a verb. Was is a verb. How do you change?
How do you convert into one sentence? Two simple sentences are there. So was is there. Was is a auxiliary verb. So this was is converted into what? Being. So am, is, are, was and all, where, will be, shall be. If you want to make it as a what? As a gerund, you are using being. Being comes, right? Being wary of failure, he emigrated to Africa. Emigrated is the single verb. He is the subject. Wary of failure. This entire thing becomes a phrase. So only one sentence is there, right? The king was warned of his danger. The king is the subject. Was warned. Was is the verb here. Was warned of his danger. He made. He is the subject. Made. Verb. Good is escape. What do you mean by that? So the king was warned. There is a danger. So he escaped. Right? This is two sentences. Two verbs are there. So how do you change? See here. Was is there. So you are using being warned. It changes into being warned. It is not a verb. Of his danger. Come on. He. Yes, he subject. Being made. He made. Good is escape. So made is the verb. So only one sentence. He lost a large sum of money. He is the subject. Lost is the verb. He lost a large sum of money. He gave up speculation. Gave up is the verb. Speculation means what? Gambling. Playing cards. Betting the money in horse racing. It's all gambling. Share market is a gambling. Anything gambling is called speculation. You're not sure whether you'll get an income or not. So, how do you make these two simple sentences into one sentence? Losing a large sum of money. This losing a large sum of money becomes a phrase. No verb is there, right? The lost is changed into losing. Losing is a gerund. So, he gave up his speculation. He gave up speculation. He is the subject. Gave up is the only verb, right? So, this becomes one sentence. Two is converted into one sentence. I received no answer. I is the subject. Received is the verb. I knocked a second time. I is the subject. Knocked is the verb. See, I received no answer. I knocked a second time. So, how do you change? Receiving no answer. Receiving no answer becomes a phrase, right? This received verb changes into receiving. I knocked a second time. Knock becomes a verb. So two sentences become one sentence. His wife encouraged him. His wife is the subject. Encouraged is the verb. He persevered. What do you mean by persevered? Anybody? His wife encouraged him. He persevered means what? Business failure. His wife encouraged him. So he started working more and more. Right? Persevered means fighting even at the times of difficulties. It is called persevere. So he persevered. He is the subject. Persevered is the verb. So two sentences are there. So his wife having encouraged him. So it is not this having encouraged is not a verb. It is called what? Anybody? It is? Yes. Having is a gerund. Encouraged is a past participle. So you call it as a finite participle. So it is not a verb. Not a verb. So he persevered. Persevered is the verb. He is the subject here. He gave up his situation. He resigned. Gave up means resigned is a single verb. He was not satisfied. Was not satisfied is a verb. He gave his situation. He gave up his manager post. He was not satisfied with the salary. Two sentences are there. How do you change into one sentence? Not satisfied with salary. He gave up his situation. So, not satisfied with his salary becomes a phrase. Satisfied is not a verb. It is a past participle. Right? Past participle. Satisfied, satisfied, satisfied. The third form. So, it becomes a simple sentence. He felt tired. He is the subject. Felt is the verb. He laid aside. Laid is the verb. He is the subject. Right? He felt so tired and he left his work aside, right? How do you change? Feeling tired, it becomes a phrase. He laid his work aside. He is the subject, laid is the verb. So it becomes a single sentence. He went straight on. He continued. He is the subject, went is the verb. He saw her path. He is the subject, saw is the verb. So how do you change into a single sentence, right? Seeing Hari on the path becomes the phrase.
He went straight on. He is the subject, went is the verb, and becomes one sentence. The stable Joe was open. What is it? Stable. Where they maintain the horse, where they keep the horse, where they groom the horse. So the stable Joe was open is the subject verb. The horse was stolen. The horse is the subject. Was stolen is the verb. So how do you change this? The stable Joe being open, it becomes a phrase. No verb is there. This was is converted into being the present participle or a gerund, you can say. The horse was stolen. The horse is the subject. Was stolen is the verb. So single sentence. The hunter took up his gun. Hunter is the subject. Took up. Took up is the verb. He went out to shoot the lion. He is the subject. Went is the verb. So two verbs are there. Two subjects are there. How do you change into single sentence? Taking up his gun. So taking up his gun becomes a phrase. Taking is not a verb. The hunter is the subject. Went out is the verb. To shoot the lion. Now coming here, I went to Mumbai last year. I went to Mumbai last year. I is subject. Went is the verb. To Mumbai last year. I wish to see a dentist. I is the subject. Wished is a verb. To see is not a verb, is an infinite. So how do you can change it? I went to Mumbai last year to see a dentist. So I is the single subject. Went is the single verb. I is the single subject. Right? So to see a dentist becomes a phrase. Is not a verb. Next, a crow stole a piece of cheese. A crow, subject. Stole, verb. What did she steal? A piece of cheese becomes a object. She is the subject. Flew is the verb. To a nest to enjoy the tasty meal. Right? So what is the verb here? Flew is a verb. Stole is a verb. How do you go in for a single sentence? Stealing a piece of cheese becomes a phrase. A crow flew to a nest to enjoy the tasty meal. So, a crow is the subject, flew is the verb, to her nest to enjoy the tasty meal, parts of the predicate. The magician took pity on the mouse. Magician, who's a magician? Anybody who does magic is called a magician. The magician is a subject, took is the verb, pity on the mouse. He, subject, turn is the verb. He turned it into a cat. So taking pity on the mouse becomes the phrase. The magician is the subject. Turned is the verb. It into a cat. A passenger. Who's a passenger? A commuter. Who's a commuter? Anybody who travels by bus, a car, by a train. A commuter. A passenger is a subject. Alighted from the train. What do you mean by alighted from the train? Got down from the train is the verb. He, subject. Fell over is the verb. A bag on the platform, right? A passenger got down from a train as he was walking. He hit a bag and he fell down. So two subjects and two verbs are there. How do you change into a single sentence? Alighting from the train becomes a phrase. A passenger, subject, fell over a bag on the platform, right? My sister was charmed with the silk. My sister, subject, was charmed becomes the verb. With the silk, she bought 10 yards. She is the subject. Bought is a verb. 10 yards. So how do you connect the sentence? Charmed with the silk. So this charmed, it's a past participle, is not a verb. So it becomes a phrase. My sister, subject. Bought is a verb. Bought 10 yards becomes an object, right? So in this way, 2, 3, 4, 10, multiples, hundreds of sentences, you should have the capability to make into a single sentence by making verbs into participles, by making verbs into infinites. So gerunds, through this you can make it into a single sentence. Hope you are able to understand. I request anybody to come forward and tell if you want what you are able to understand. Could you like to come? Please come. What you are able to understand in short. Go near to the board, touch the sentence, keep the mic closer to your mouth and just tell what you are able to understand. Go closer to the board, look at the camera.
Keep the mic close to you. Then whatever you understand, keep the mic close to you. Be louder. Okay. 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 He was unwilling to go any further. He turned home. We can modify this sentence. Unwilling to go any further, he returned home. So in this sentence, we make it as a single subject and verb. நண்பர்களே, அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஆங்கிலத்திலே தனித்தனி வாக்கியங்களாக சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியாது. பல வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு உடலிலே ஒரு உயிர் இருப்பது போல ரெண்டு உயிர் இருக்காது அல்லவா? ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு வினைச்சொல் மட்டுமே இருக்க முடியும். ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஒரு வினைச்சொல் வந்துவிட்டாலே ஒரு வாக்கியம். போ என்று சொல்கிறோம், கோ, அதே ஒரு வாக்கியம். இங்கே வா, கம் ஹியர்ங்கிறோம், அது ஒரு வாக்கியம். ராமா சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறான், அது ஒரு வாக்கியம். இந்த இப்படி பல கருத்துக்கள். ஒரு வாக்கியம் என்பது ஒரு கருத்து, ஒரு வினைச்சொல் என்பது ஒரு செய்கை, ஒரு வினைச்சொல் என்பது ஒரு கருத்து, ஒரு சிந்தனை. அப்படி பல சிந்தனைகளையும் பல கருத்துக்களையும் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது பேச்சு ஆங்கிலத்திலே வாக்கியமாக பேசிக்கொண்டு இருக்க முடியாது. ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். ஆங்கிலத்திலும் அதை போன்று பல வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைத்து பேச வேண்டும். அந்த ஒருங்கிணைத்தல் தான் சிந்தசைசேஷன் என்று சொல்கிறோம். அனலைசிங் என்றால் என்ன? ஆராய்வது. ஒரு வாக்கியம் எடுத்துக்கொண்டோம்னா என்னென்ன வினைச்சொல், அது எப்படின்னு சொல்லி என்னென்ன வினைச்சொல், என்னென்ன தன்மை, என்னென்ன குணாதிசயங்கள், அது எதை கூறுகிறது என்று சொல்கிறோம். சிந்தசைசேஷன்னா அந்த ஒவ்வொரு வினைச்சொல்லையும் எடுத்துக்கிட்டு அதுகளை எல்லாம் அனைத்தையும் அப்படி ஒருங்கிணைத்து ஒரு சிறு கருத்தாக, கருத்தின் கூட்டாக சொல்கிறாய். ஆக சிந்தசைசேஷன் சொல்லுகிற பொழுது அது ஒன்றுண்டோன் ஒன்று இணைகிற பொழுது அந்த ஒன்றும் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். ஆக கருத்துங்களும் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுதுதான் அந்த ஒருங்கிணைப்பை செய்ய முடியும். ஆக நீ பேசிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு கருத்தை சொல்லுகிற பொழுது இன்னொரு கருத்துக்கு நீ போக மாட்டாய். அந்த ஒரு கருத்தினுடைய முழுமையே பேராகிராஃப் என்று சொல்கிறாய், ஒரு பத்தியை சொல்கிறாய். So இங்கே பார்க்கிற பொழுது he was unwilling to go any further. unwilling என்றால் என்ன? அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை இதுக்கு மேல எங்கேயும் போவதற்கு. ஆக இதுல எது வினைச்சொல் என்று பார்க்கிற பொழுது வாஸ்னா என்ன? இருந்தது. வாஸ் அன்வில்லிங்னா என்ன? அவனுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது. மேலும் செல்வதற்கு he returned home. அவன் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தான். return என்பது வினைச்சொல். அவனுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது. வாஸ் அன்வில்லிங் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஆக ரெண்டையும் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது அன்வில்லிங் டு கோ எனி ஃபர்தர், அதற்கு மேல் போவதற்கு விருப்பம் இல்லாததால். ஆக அன்வில்லிங் வாச தூக்கிட்டீங்கன்னா வெறும் அன்வில்லிங் போட்டா வினைச்சொல் அல்ல, அது தொழிற்பெயர். ஆக்டிங் இஸ் கமலஹாசன் ஜாப்னு சொல்றோம். நடிப்பது கமலஹாசனுடைய கடமையாக இருக்கிறது. கமலஹாசன் இஸ் ஆக்டிங்னா நடித்து கொண்டிருக்கிறார், அது வினைச்சொல். நடிப்பது கமலஹாசன் ஜாப்னா ஆக்டிங் இஸ் கமலஹாசன் ஜாப். அந்த ஆக்டிங் என்று தனியாக வருகிற பொழுது, அன்வில்லிங் தனியாக வருகிற பொழுது, அந்த வாசு மறைந்து விடுகிற பொழுது அது தொழிற்பெயராக மாறிவிடுது. ஆடுவது, பாடுவது, பேசுவது, சமைப்பது, இசை வடிப்பது, வாசிப்பது, இவைகள் அனைத்தும் தொழிற்பெயராக மாறிவிடுகிறது. ஆக இந்த வினைச்சொல்லை தொழிற்பெயராக மாற்றுகிற பொழுது அது சொற்றொடராக வருகிறது, வாக்கியம் கிடையாது. he returned home. அவன் வீட்டுக்கு திரும்பினான். ரிட்டர்ன் என்பது ஒரே வினைச்சொல், வாக்கியம் ஒருங்கிணைத்தாய்ச்சு. ஆக அவன் விருப்பமில்லை போவதற்கு திரும்பி வந்துட்டான். ரெண்டு கருத்து பாருங்க. போயிட்டு இருக்கிற மனுஷன் திரும்பி வந்துட்டான், இவ்வளவுதான். ரெண்டு ஐடியாஸ் சேர்ந்துருது ஒரே வாக்கியமாக. they saw the uselessness of violence. தீவிரவாதத்தினுடைய உபயோகமற்ற தன்மையை அவர்கள் பார்த்தார்கள். பார்த்தார்கள் என்பது வினைச்சொல். என்ன பார்த்தார்கள்?
தீவிரவாதத்தினுடைய எந்த விதமான பிரயோஜனமற்ற தன்மை, யூஸ்லெஸ்னஸ். தே சேஞ்ச் தேர் பாலிசி, அவர்கள் கொள்கையை மாற்றிக்கொண்டார்கள், அவர்களுடைய கொள்கையை சேஞ்ச் மாற்றிக்கொண்டார்கள். சா பார்த்தார்கள், ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். சீயிங் த யூஸ்லெஸ்னஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் தே சேஞ்ச் தேர் பாலிசி. அந்த தீவிரவாதத்தினுடைய பிரயோஜன அற்ற தன்மையை பார்த்து கொண்டு இல்லை, இங்கே பார்த்தார்கள், இங்கே பார்த்து அந்த தொழிற்பெயராக வருகிறது. தே சேஞ்ச் தேர் பாலிசி, சேஞ்ச் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வந்து விடுகிறது, இது தொழிற்பெயராக மாறி விடுகிறது. he was weary of failure, தோல்வியை கண்டு துவண்டு விட்டான், சோர்ந்து விட்டான். வேரி என்றால் சோர்ந்து விட்டான். he emigrated to Africa, ஆப்பிரிக்காவுக்கு வெளிநாட்டுக்கு சென்று விட்டான். எமிகிரேட்னா ஊர்லேருந்து ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போவது எமிகிரேட். இமிகிரேட்னா வெளியூர்லேருந்து உள்நாட்டுக்கு வருவது இமிகிரேட். ஆகே இது என்ன சொல்லுவீங்க, வாசெல்லாம் வந்துட்டா வாசனுடைய அம்மா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ இரு, பிஇனா இரு. அந்த பி இரு என்ற அம்மா வார்த்தை வினை சொல்லுக்கு 7 குழந்தைகள் என்று சொல்வார்கள். ஆம், இஸ், ஆர், வாசு, வேர், வில் பி, ஷால் பி. ஆக அந்த எங்கெல்லாம் ஆம், இஸ், ஆர், வாசு, வேர், வில் பி, ஷால் பி வருகிறதோ அது வினைச்சொல் அல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்றால் பீயிங் அல்லது பீன்னு போட்டு விட வேண்டும். பீயிங் மூல வார்த்தை பிஇ இரு, அந்த இருப்பது என்று வருகிறது. ஆக அவன் சோகமாக இருப்பதா. he emigrated to Africa, அவன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு சென்று விட்டான். emigrated என்பது ஒரே வினைச்சொல். the king was warned of his danger, அந்த ராஜா எச்சரிக்கப்பட்டார் அவருக்குள்ள ஆபத்தை பற்றி. was என்பது ஒரே வினைச்சொல். he made good his escape, நல்லதாக தப்பித்து கொண்டார். made ஒரே வினைச்சொல், இங்கே ஒரு வாஸ் ஒரு வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியம். being warned of his danger, அவருக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்த காரணத்தினாலே he made good his escape, அவர் தப்பித்து விட்டார் ராஜா. ஆக made என்பது ஒரே வினைச்சொல். he lost a large sum of money, ஏகப்பட்ட பணத்தை தொலைத்து விட்டார் என்பது வினைச்சொல் லாஸ்ட். he gave up speculation, gave upனா கேவ்னா என்ன, கொடுத்ததா, gave upனா விட்டு விடுதல், give upனா என்ன, விட்டுறேன். I give up drinking alcohol என்றால் என்ன, மது குடிப்பதை விட்டு விட்டேன். கிவ்னா கொடுக்கறது இல்லை, விட்டு விடுவது. கிவ் அப், அந்த கிவ் அப் ரெண்டு வார்த்தை சேர்ந்துட்டாலே என்னது, நிறுத்தி விட்டேன். ஐ கிவ் அப். ஆக he gave up speculation. ஸ்பெக்குலேஷன் என்ன சார், அருமையான வார்த்தை. ஸ்பெக்குலேட்லேருந்து வருது. ஸ்பெக்குலேஷன்னா சூதாடுதல், ரைட்டா. கேம்பிளிங், குதிரை பந்தயம், ஷேர் மார்க்கெட் வாங்கிறது, இதெல்லாம் ஸ்பெக்குலேஷன். ரியல் எஸ்டேட்டு இன்னைக்கு ஸ்பெக்குலேஷனாக மாறிடுச்சு. சூதாட்டுத்தனம், அதான் he gave up. ஆக பணம் ஏகப்பட்டதை தொலைச்சு விட்டான், அவன் சூதாட்டத்தை கைவிட்டு விட்டான். ரெண்டு வினைச்சொற்கள் கேவ் லாஸ்ட், ரெண்டையும் சேர்ந்து மாற்றணும். அப்போ லாஸ்ட் ஏதோ ஒன்று ஜெரண்ட் ஆகணும். ஆக ஏதோ ஒன்று தொழிற்பெயர் ஆகணும். ஆக லாஸ்ட் தொழிற்பெயர் ஆகிற. லூசிங் எ லார்ஜ் சம் ஆஃப் மணி, பணம் ஏகப்பட்டதை இழந்து he gave up speculation, அவன் அந்த சூதாட்டத்தை விட்டு விட்டான். gave up என்பது ஒரே வினைச்சொல். அடுத்தது I receive no answer, எனக்கு எந்த பதிலும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை. I என்பது எளிவாய் சப்ஜெக்ட், received என்பது வினைச்சொல். I knocked a second time, ரெண்டாவது தடவை கதவை தட்டினேன். பெற்றேன், நான் பெற்றேன், எந்த பதிலும் இல்லை. I knocked a second time, இரண்டாவது முறையாக கதவை தட்டினேன். ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டு verb. knocked என்பது வினைச்சொல், received என்பது வினைச்சொல். ரெண்டையில் ஏதோ ஒன்று டம்மி பண்ணிடுறீங்க. எப்படி டம்மி பண்ணிடுறீங்க? receiving no answer, I knocked a second time, எந்த பதிலும் வராத காரணத்தினாலே நான் கதவை இரண்டாவது முறையாக தட்டினேன் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. his wife encouraged him, அவனுடைய மனைவி அவனை உற்சாகமூட்டினாள். encouraged ஒரு வினைச்சொல். he persevered என்றால் என்ன, தோல்வி கண்டும் துவண்டாமல் சண்டை இடுவது, போர் இடுவது, perseverance. பிடிவாத குணம் என்று சொல்லலாம். ஆக இது ரெண்டு. என்கரேஜ் என்பது வினைச்சொல், persevered என்பது வினைச்சொல். ஒன்று டம்மி பண்ணிருங்க. his wife having encouraged him, he persevered. having encouraged வந்து அது எச்ச வார்த்தையாக மாறிவிடுகிறது, அது வினைச்சொல் அல்ல. persevered என்பது ஒரே வினைச்சொல். he gave up his situation, once again gave up வருகிறது பாருங்க. அவன் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை விட்டு விட்டான். he was not satisfied with his salary, அவனுக்கு சந்தோஷம் இல்லை அவன் சம்பளத்தை. ஆக was not satisfied மூன்று வார்த்தைகள் சேர்ந்து ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. gave up
விட்டு விட்டான், அவனுடைய பதவியை அவன் விட்டு விட்டான், அவனுக்கு சந்தோஷம் இல்லை, அவனுக்கு கிடைக்கிற சேலரி. ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டு கருத்துக்கள், ரெண்டையும் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் சேலரிஸ், வருமானத்தை சந்தோஷம் இல்லாத காரணத்தினாலே he gave up his situation, அவன் தன்னுடைய பதவியை விட்டு விட்டான். he felt tired, ரொம்ப சோர்வடைந்து விட்டான். felt உணர்ந்தான், சோர்வடைந்தது. he laid his work aside, அவன் தன்னுடைய வேலையை கொஞ்சம் தள்ளி வைத்து விட்டான், கொஞ்சம் தள்ளி போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டான். ஃபீலிங் டயர்ட், சோர்வடைந்த காரணத்தினாலே he laid his work aside. ஸோ laid ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிறது, இது சொற்றொடராக மாறிவிடுகிறது. he went straight on, நேரடியாக சென்றான். he saw Hari on the path, ஹரியை பாதையிலே சந்தித்தான். ஆக வெண்ட நீங்க சாவ நீங்க சீயிங்க மாத்திடுறீங்க, ஏதோ ஒன்றை. seeing Hari on the path, ஹரியை பாதையிலே பார்த்த காரணத்தினாலே he went straight on, அவன் நேராக சென்றான். went to the verb. the stable door was open, குதிரைகளை அடைத்து வைத்து பராமரிக்கக்கூடிய இடத்தை ஸ்டேபிள் என்று சொல்வீர்கள். the stable door was open, அந்த குதிரையினுடைய அந்த லாடம் அல்லது அந்த இடம், அது கதவு திறந்திருந்தது. the horse was stolen, குதிரைகள் திருடப்பட்டது. was stolen வினைச்சொல், was ஒரு வினைச்சொல். ஸோ நீங்க ஒன்று ஜெரண்ட் பண்ணிடணும், அந்த வாச பீயிங்க மாத்துறீங்க. the stable door being open அது வினைச்சொல் அல்ல. the horse was stolen, அந்த was stolen என்பது ஒரே வினைச்சொல். the hunter took up his gun, அந்த வேட்டைக்காரன் தன்னுடைய துப்பாக்கியை கையில் எடுத்தான். he went out to shoot the lion, அவன் சிங்கத்தை சுட சென்றார். ஸோ டு ஷூட் வினைச்சொல் அல்ல, வென்ட் தான் வினைச்சொல், டுக் அப் வினைச்சொல். ஸோ ஒன்றை நீங்க ஜெரண்டு பண்ணிடுறீங்க. டேக்கிங் அப் ஹிஸ் கன், தன்னுடைய கையில் ஏந்தி கொண்டு. the hunter went out to shoot the lion, வேட்டைக்காரன் அந்த சிங்கத்தை சுட புறப்பட்டான். ஸோ went out என்பதுதான் வினைச்சொல். ரெண்டு வாக்கியங்கள் ஒரு வாக்கியமாக இணைக்கப்படுகிறது. I went to Mumbai last year, நான் மும்பைக்கு போன ஆண்டு சென்றேன். went என்பது ஒரே வினைச்சொல். I wish to see a dentist, நான் விருப்பப்பட்டேன் ஒரு பல் மருத்துவரை பார்க்க. ஸோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் I went ஒரு verb, wished ஒரு verb, ரெண்டு verb இருக்கிறது. ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது சிந்தசைசேஷன் செய்கிற பொழுது I went to Mumbai last year to see a dentist. டு சீன் வந்துடுது பாருங்க. டு சீன் வரும்போது அந்த ஜெரண்ட் ஒரே வினைச்சொல் went. a crow stole a piece of cheese, சீஸ்னா என்ன, பட்டர்னா என்ன, பட்டர்னா வெண்ணெய், சீஸ்னா பாலாடை இல்ல. a crow stole a piece of cheese, ஒரு காக்கை திருடியது ஒரு துண்டு பாலாடையை. பாலாடை சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா? சீஸ், பட்டர்னா வெண்ணெய், பாலாடைனா சீஸ். she flew to a nest, அவள் அந்த காகம் பறந்தது தன்னுடைய கூண்டிற்கு. டு என்ஜாய் த டேஸ்டி மீல், அனுபவிக்க அந்த ருசியான உணவை. டு என்ஜாய் அனுபவிக்க. மீல்னா மதிய சாப்பாடு இல்லை, காலையில் சாப்பாடு, மதியான சாப்பாடு, நைட் சாப்பாடு, எல்லாமே மீல்னு சொல்லுவீங்க. எதை சாப்பிடுகிறாயோ அது மீல். நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் தான் மீலுங்கிறாங்கல்ல. ஸோ ஸ்டீலிங் எ பீஸ் ஆஃப் சீஸ், ஸ்டோல் என்பது ஸ்டீலிங்காக மாறிவிடுகிறது. ஏ crow flew to a nest to enjoy the nasty meal, tasty meal. flew என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. the magician took pity on the mouse, மவுஸ்னா என்ன, எலி. ஒரு மந்திரவாதி ஒரு எலி மேல கருணை கொண்டான். took pity, கருணை எடுத்துக்கொண்டான். பிட்டினா என்ன, இரக்கம் காண்பிப்பது. டுக் என்றால் எடுத்தான். டுக் என்பது வினைச்சொல். he turned it into a cat, அந்த எலியை பூனையாக மாற்றினான். turned என்பது வினைச்சொல், டுக் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டையும் சேர்ந்து ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிறாய். taking pity on the mouse, அந்த அந்த எலிக்கு கருணையை காண்பித்து இத்துன்னு வருகிறது பாருங்க ஜெரண்ட். the magician, அந்த 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 மாயவித்தை செய்யக்கூடியவன். turned it, மாற்றினான். into a cat, turned ஒரே வினைச்சொல். a passenger alighted from the train, ட்ரெயினிலிருந்து ஒரு பயணி கீழே இறங்கினார். alight என்றால் என்ன, கீழே இறங்குவது, சுமையை இறக்குவது. alighted from the train. he fell over a bag on the platform, பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிற ஒரு பேக் மேல கால் தட்டி கீழே விழுந்தான். ஆக ட்ரெயினிலிருந்து இறங்கி வந்தான். இறங்கி ஒரு வினைச்சொல், கீழே விழுந்தான் ஒரு வினைச்சொல். ரெண்டையும் சேர்ந்து ஒரே வாக்கியமாக சொல்லுகிறாய். alighting from the train, ட்ரெயினிலிருந்து வந்த பிறகு, இறங்கிய பிறகு என்று வருகிறது. a passenger fell over a bag on the platform, fell என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ரைட்டுங்களா? my sister was charmed with the silk, என்னுடைய சகோதரி மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தால். was charmed, அந்த சில்க் துணியை, சேலையை பார்த்து. she bought 10 yards, அவள் 10 கஜ சேரியை வாங்கினாள். ஸோ பாட்டு வினைச்சொல், was charmed சந்தோஷம் அடைந்தால் ஒரு வினைச்சொல். ரெண்டும் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது charmed with the silk, அந்த சில்க் பட்டினுடைய அந்த
பட்டினுடைய தன்மையிலே மனம் மகிழ்ந்து மை சிஸ்டர் பாட் 10 yards, என்னுடைய தங்கச்சி 10 கெஜன்னு சொல்லுவாங்க யார்ட்ஸ்னா, அந்த சீலையை வாங்கினால் வினைச்சொல். ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி 2 வெர்பு இல்லை, 2 வாக்கியம் இல்லை, 10 வாக்கியங்கள், 15 வாக்கியங்கள், 50 வாக்கியங்கள், 100 வாக்கியங்கள், 200 வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய திறமையை பெற்றிருக்க வேண்டும். நாம் அடிப்படை ஆங்கிலத்தை பார்த்திருக்கிறோம், 2 வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைக்கிறோம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள். தேங்க்யூ.